జేఈ ఆర్ నీట్ లాంటి ఎగ్జామినేషన్ లో Hello everyone, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are just rocking. And నేను Sunaina, మీ master teacher for biology. So all my 9th class buddies, సెల్ చాప్టర్ లో ఆస్మోసిస్ అండ్ డిఫ్యూషన్ వర్డ్, ఓకే, ఈ రెండు వర్డ్ చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది అని అన్నారు కదా. సో yesterday we were discussing about difference between osmosis and diffusion. అప్పుడు మీలో కొద్దిమంది మ్యామ్ ఆస్మోసిస్ డిఫ్యూషన్ ని కొంచెం సెపరేట్ గా చెప్పండి, అసలు ఆ డెఫినేషన్ ఏంటి, మీనింగ్ ఏంటి అర్థం కావట్లే అని. ఎస్, సో హియర్ ఇట్ ఈస్ యువర్ రిక్వెస్ట్ is always our priority. So osmosis and diffusion separate గా అర్థం చేసుకుందాం. అసలు ఆస్మోసిస్ మీనింగ్ ఏంటి, ఓకే, డిఫ్యూషన్ మీనింగ్ ఏంటి, లెట్ us do that. So diffusion and osmosis start చేసిన ముందు let me welcome all my wonderful students joining the live, and this is not only for 9th, also useful for 10th class students. ఎందుకంటే osmosis diffusion ఆ కాన్సెప్ట్, ఆ వర్డ్ you will come across many times, okay, 9th లో 10th లో even intermediate లో chemistry లో కూడా you will come across these two words very often, okay. So good evening Venkatesh, hi Ritu, how are you, hi Jashmita, hi Manashwi, yes Manashwi, welcome, this was requested by you. Then Shrikar, hi Shrikar, hi Jashmita, hi Ishwar, how are you, new student I think Ishwar, welcome to the session. And we have Sai Durga, Yashma, Sana, Karthik, Sweetie, welcome Sweetie. So you also requested this session yesterday. Gautam, good evening Gautam. Anand Rao, hi Surabhi Stephen, Afifa, hello, hello Pavan, what is this, Suvarta, okay, hi Vizag Pilla, hi Shivani, hi Sindhu, okay everybody, Lekhana, Suma and Gautam. So hello everyone, andarki live chat lo unna vallaki very good evening. Let us begin. So yesterday we were discussing about diffusion and osmosis అన్నమాట. సో డిఫ్యూజన్ అండ్ ఆస్మోసిస్ డిఫరెన్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీరే అడిగినారు మ్యామ్ డిఫ్యూజన్ అండ్ ఆస్మోసిస్ ని కొంచెం సెపరేట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, ఓకే. సో వి విల్ కమ్ టు దిస్ డిఫరెన్స్ అట్ ది ఎండ్ అగైన్, కానీ ఫస్ట్ చూద్దాం. సో basically diffusion or osmosis, okay, so this is something related to molecules. మీరు సైన్స్ లో ఫస్ట్ సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాసెస్ చదివినప్పుడు ఆటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ గురించి చదువుకున్నారు కదా, ఆటమ్స్ మాలిక్యూల్స్ కంపౌండ్స్. సో మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types, సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్, ఓకే. సాలిడ్ లో మాలిక్యూల్స్ ఇట్లా దగ్గర ఉంటుంది, వెరీ లెస్ ఇంట్రాసెల్యులర్ స్పేస్, దే ఆర్ కాంపాక్ట్లీ ప్యాక్డ్, isn't it? లిక్విడ్ లో కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది, ఓకే. సో లిక్విడ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ లిటిల్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, కానీ గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్, ఓకే. సో ఇది బేసిక్ మాలిక్యులర్ అరేంజ్మెంట్ అన్నమాట సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్ లో, ఓకే. సో ఏంటంటే డిఫ్యూషన్ అయినా ఆస్మోసిస్ అయినా బేసికలీ ఏం జరుగుతుంది, ఈ మాలిక్యూల్స్ మూవ్మెంట్ అన్నమాట, okay. So when molecules are moving, ఈ solid molecules or liquid molecules moving from one place to another or gaseous molecules moving from one place to another, so ఈ movement of molecules, okay, so is basically diffusion and osmosis only. So osmosis or diffusion లో molecules movement జరుగుతుంది, కానీ there is some difference and some conditions and criteria for diffusion and osmosis. So we will see that. Now we will imagine something like this. We will take a beaker, dantlo water to fill చేసేద్దాం, okay, and to that water we will add some sugar
or salt. Okay, so when you add sugar to water, దాన్ని మీరు ఏమంటారు? షుగర్ సొల్యూషన్ అంటారు కదా, షుగర్ సొల్యూషన్ or salt solution అంటారు. Yes, Ishwar and Yashma are same. Okay, today in my school biology class, Avna Manashvi, what happened in today's class? Daisy, hello Daisy, please all the 10th class student listen to this class. This will be useful for you people also. Prabhavati, hi Prabhavati. Solid lo tightly packed, liquid lo loosely packed. Yes. Vaishnav, ma'am, link of Vedantu to login. You can directly join the live sessions in the from the YouTube only. Okay, no need of any link. Manashvi, bio prepared question paper easily, but no one has written correct answers. Okay, Manashvi. So Jashmita, gas is freely packed. Yes. Venkatesh, good evening. So if we add sugar and salt or salt in a water, alanti solution ni manam emantunnam. Suppose look here. So ee blue color dots are water molecules. Okay, so blue color dots if it is water, this one pink color ones are sugar. Okay, so which is more in number? You can see this picture, right? So deentlo blue color dots are water molecules and pink color dots are sugar molecules. Okay, so blue color circles are water molecules and sugar pink color are sugar. So tell me which is more in number. ఈ particular solution లో which is more in number, water or sugar, and which is less in number, water or sugar? Come on, tell me this. Habib, you got 13 out of 20 in bio. Okay, no problem, but you can try to get better marks in the next test. Okay, 40 by 40 Prabhavati, very good. Habib, you are from 8th class. 8th class students can also listen to this concept. Very, very useful. Okay. Lekhana, Yashma, yes, water is more. Shrikar, not sugar. Sugar is less. Okay. This particular solution lo, water is more in number and sugar is less in number. Okay. So, any such solution, ikkada water plus sugar, together it is making the solution, na? So in any solution, whichever is more in number, okay, ikkada water more number lo undi kabatti, water is the solvent. Okay, diffusion and osmosis ardham chesukovalante first manaku solvent and solute entani telsi undali. Okay, so whichever is more in number adi solvent and whichever is less in number adi solute. Okay, so we have two things in a solution, solvent and solute. Solvent ante suppose mostly water is solvent, universal solvent kuda antaru water ni. Okay, so ikkada more in number is water, anduke adi solvent, less in number is sugar, anduke adi solute. Okay, so what actually we mean to say here, solvent more in number water, dantlo solute will be dissolved, and okay, and together it will make the solution. Ilanti mixture ni we call it as solution, solvent plus solute. Okay, Prasanna, physics 20 by 20 you got. Okay, Geetana, what is this? Ma'am, I am good at IIT. Avna Habib? Okay. Geetana, what is your doubt? Okay, Manashvi, very good. You got 17 out of 20. Good. So, sugar is dissolved in water. Emantar danni sugar water lo dissolve ayi untundi and alanti thing ni solution antaru. Okay. So, listen everybody. Suppose itla oka setup undi. Here we have water and sugar and inkokati pakkane only water. Okay, so when you start adding sugar to this side, slowly మెల్లమెల్లగా all these pink color dots కనపడుతుంది కదా, so this pink color dots will start moving to the beside container. Okay, పక్కన ఉన్న కంటైనర్ కి
slowly it is starting moving. Okay, so ఎందుకు చూపించాను ఇది, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ డిఫ్యూజన్. సో వినండి, ఇక్కడ డిఫ్యూజన్ అంటే సపోజ్ సమ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, ఇన్ అ కంటైనర్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. సో ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో మాలిక్యూల్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్, దాన్ని హై కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు. కానీ ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో దేర్ ఇస్ నో మాలిక్యూల్, ఇజంట్ ఇట్, ఒక్క మాలిక్యూల్ కూడా లేదు. సో అలాంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ని లో కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ వన్ వేర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ మోర్ ఇన్ నంబర్, హై కాన్సన్ట్రేషన్. దిస్ పార్ట్ వేర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ లో ఇన్ నంబర్, ఆ పార్ట్ ని లో కాన్సన్ట్రేషన్ అంటారు. ఓకే, సో డిఫ్యూజన్ లో బేసికలీ ఏమైతుంది, see in this part also, so this pink color, if it starts moving to this side, okay, slowly it will start moving to this side. Got it? So such a movement of molecules from high concentration to low concentration is called diffusion. Okay, so diffusion ఏమీ లేదు, ఎక్కడైతే హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది కదా మాలిక్యూల్స్ ది, ఆ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ప్లేస్ నుంచి ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ మూవింగ్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ ప్లేస్. ఓకే, సో సచ్ అ మూవ్మెంట్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫ్యూజన్. అంటే ఇక్కడ ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ డిఫ్యూజ్డ్. గాట్ ఇట్? సో వీ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ డిఫ్యూజన్ విత్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. అది వచ్చేసి పూజా రూమ్ లో అగర్బత్తి పెట్టినప్పుడు ఏమైతుంది. ఓకే ఓకే మనశ్వి, సాయి దుర్గా, సోషల్ క్లాసెస్. ఓకే, 9th class don't have any quizzes? No Shravani, quizzes are there for 9th class also, don't worry. Vaishnav, yesterday it was quiz లో లింక్ కావాలి, ఈ రోజు క్లాస్ లో లింక్ ఏమీ అవసరం లేదు. ఓకే, ప్రసన్న, solvent means water and sugar. No, water plus the sugar solution, only water solvent, only sugar solute. సరేనా ప్రసన్న? అవునా మనశ్వి, ఎవ్రీ టైమ్ వీక్ క్విజ్ లో ప్రాబ్లం అవుతుందా? అయితే యూ షుడ్ చెక్ యువర్ నెట్వర్క్ ప్రాపర్లీ, అండ్ నేను సెషన్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు మీరు జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, అయితే యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ మచ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్. షేక్ Yasin, hi Yasin. So suppose in your puja room, if you light some agarbatti, okay, so agarbatti ni lit chesinappudu some gases molecules will come out from it, isn't it? Some wonderful divine smell. Okay, so our fragrance puja room nunchi, where are you like present in your study room? సో పూజా రూమ్ నుంచి స్టడీ రూమ్ వరకు ఆ స్మెల్ ట్రావెల్ అవుతుంది కదా. సో హౌ ఇస్ దాట్ హ్యాపెనింగ్? ఇప్పుడు అగర్బత్తిది మంచి ప్లెజెంట్ ఫ్రాగ్రెన్స్ స్మెల్ ఉంది కదా, సో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇన్ ద పూజా రూమ్ ఓన్లీ. ఎస్, సో హై కాన్సన్ట్రేషన్ అక్కడ ఏంటంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్. కానీ స్టడీ రూమ్ లో దర్ ఇస్ నో అగర్బత్తి స్మెల్, సో అక్కడ లో కాన్సన్ట్రేషన్. ఎస్, so movement of molecules of that smell, gases molecules, from one place to another place. One place వచ్చేసి high concentration place to low concentration place. Okay, such a movement is called diffusion. అర్థమైందా అందరికి? yes, diffusion అంటే movement of molecules from high concentration to low concentration. Very simple. Okay, see, movement of particles or molecules you can write from high concentration to low concentration. Okay, so diffusion ante high to low movement of molecules. All right, inkoka example teeskundam to understand this. Suppose Jashmita, I'm not telling chemistry, this is biology only. Biology lo we have diffusion and osmosis. ఈ రెండు వర్డ్స్ చాలా సారి యూజ్ అవుతుంది మనకు చాలా లెసన్స్ లో. సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్ క్లియర్. ఓకే, దిస్ కాన్సెప్ట్ షుడ్ బి క్లియర్. అండ్ ఇది సెల్ చాప్టర్ లో మీకు ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ చాప్టర్ లో దిస్ ఇస్ దేర్, ఆస్మోసిస్ అండ్ డిఫ్యూషన్. ఓకేనా?
Good evening, Ravinder Reddy. How are you? No, Geetana. Diffusion and osmosis is there in both chemistry and biology. Okay. Manashvi, mitosis, meiosis 10th class lo na. That will come in reproduction chapter, not now. Okay. So another example, suppose in room 1, you spray some perfume. Okay. So that perfume will have wonderful fragrance, right? So our perfume molecules is more in room 1, right? And it is very less in room 2. Very less ante no perfume smell in another room. Kani after 5 minutes, after 10 minutes, the perfume molecules are traveling from room 1 to room 2. Okay. So gaseous molecules are traveling from high concentration. High concentration ante ikkada high concentration of perfume molecules. Okay. So movement of gaseous molecules from high concentration to low concentration is called diffusion. That's all. Okay. So ikkada we don't need any semi-permeable membrane. Semi-permeable membrane ikkada avasaram ledu. Ikkada edaina barrier unda madhyalo edaina membrane unda. It is not at all required na. Diffusion lo directly molecules high concentration nunchi low concentration ki travel chestundi kani no barrier, no membrane is there in between. All right, understood? So now that was all about diffusion. Hope diffusion is absolutely clear with all of you. Yes, now let's understand osmosis. Okay, everybody. Good evening, Suma. How are you? Social 10th class. Okay, Yasin, we will think about it. Shrikar, yes. Okay. So, clear kada everybody? Diffusion ante diffusion chala simple. Diffusion lo em ledu. High concentration nunchi low concentration ki gases molecules move aitunayi kada. Ade diffusion. Movement of molecules from high concentration to low concentration. Okay, without any semi-permeable membrane. Diffusion lo madhyalo oka membrane or barrier unte lekapothe like it is not concerned. Okay, any barrier or semi-permeable membrane is not required. Okay. Yes, Manashvi, diffusion is there in chemistry, in biology. Biology lo chala sare diffusion and osmosis will you will come across. And diffusion best example, let me tell you best example of diffusion ikkada chudandi, amoeba. Okay, or any plant cell or animal cell lo carbon dioxide and oxygen gas exchange aitundi kada. So these gases are going inside the cell, plant cell or animal cell by diffusion only. Okay, so biology lo diffusion chala important kada. Amoeba lo, plant cell, animal cell, ivanni cells lo, if you see amoeba, all the gases exchange will happen by diffusion. Plant cell, animal cell lo guda gases exchange happens by diffusion. Okay. Ravinder Reddy, yes, that's the correct definition for osmosis, Ravinder. Very good. Emaindi Shrikar, you are saying please ma'am. Please for what? What do you want, Shrikar? So osmosis best example in biology. Can you tell me osmosis where it is happening? So plants low roots will be absorbing water from the soil. Okay, soil nunchi roots will absorb water na. So that absorption is like water absorb cheste the water will go up to the different parts of the plant. Okay, so that is happening by osmosis. So movement of water from soil to the roots happens by osmosis in plants. Okay, best example of osmosis. Srinivas, Hydra. Yes, many single cell organisms will have diffusion, osmosis. Okay. So now let's understand about semi-permeable membrane enti first ardham cheskundam before understanding osmosis. Okay. Semi-permeable. Semi ante half. Ippudu maths lo semi-circle, semi like hemisphere or semi, you might have come across that word na, semi-final and a half. Okay.
సో సెమీ పర్మియబుల్, పర్మియబుల్ అంటే పర్మిషన్, విచ్ ఇస్ గివింగ్ పర్మిషన్. సో సెమీ పర్మియబుల్ అంటే ఇట్ విల్ గివ్ పర్మిషన్ టు సమ్ సబ్స్టెన్స్ ఓన్లీ, ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ పర్మిషన్ టు అదర్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, ఇప్పుడు మీ ఇంటికి మీ రిలేటివ్స్ వస్తే మీ పేరెంట్స్ దే విల్ పర్మిట్, ఓకే యూ కెన్ కమ్ ఇన్ సైడ్. కానీ ఇఫ్ సమ్ స్ట్రేంజర్ కమ్స్ అండ్ నాక్ యువర్ డోర్, మీ పేరెంట్స్ అలౌ చేస్తారా? చేయరు కదా. ఓకే, సో ద డోర్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్ అది కూడా సెమీ పర్మియబుల్. ఇట్ విల్ పర్మిట్ సమ్ పీపుల్ టు కమ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ ఇట్ విల్ నాట్ పర్మిట్ సమ్ పీపుల్ టు కమ్. ఓకే, సో అలా ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ కూడా, సెల్ లో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇట్ ఈస్ సెమీ పర్మియబుల్. ఇప్పుడు కిష్మిష్, యు ఆల్ మైట్ హ్యావ్ సీన్ కిష్మిష్, రేజిన్, దాంట్లో ఒక మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది కదా, అది కూడా సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో సపోజ్ ఇది ఒక మెంబ్రెయిన్. షుగర్ మాలిక్యూల్, ఈ పింక్ yellow కలర్ రౌండ్ సర్కిల్ ఇస్ షుగర్ అండ్ స్మాల్ పింక్ కలర్ డాట్స్ is water, suppose. So water molecules can easily come out of this gap. Okay, but can sugar molecule come? Idi peddaga undi kada, so it cannot, if even if it tries also it cannot. Okay, anduke ante ee particular example lo ee semi permeable membrane undi kada, aa membrane is giving permission to water, it is giving permission to water to come out, but no permission to sugar molecules to come out. Okay, so ardhamainda, semi permeable, giving permission to some, not giving permission to some other molecules. Okay, yes Ravinder, very good. Manashvi, microscope differences. Okay Manashvi, I'll do that. Movement of low solute to high solute concentration through a semi permeable membrane. Yes Shrikar, that's right. Shivaram, hi Shivaram. Yes Ravinder, correct Nana. Yes, hyper hypo isotonic ee session lone cheptanu Manashvi. So ikkada let us try to understand this example using a raisin, kishmish. Okay, chala mandiki ishtam kada raisin or kishmish. So what is happening, take a beaker, take some water in that and dantlo put one raisin or kishmish. Okay, after some time you will see that రేజిన్ అంటే మామూలుగా ష్రింక్ అయి ఉంటుంది కదా, ఇలా ఉంటుంది కదా ష్రింక్ పొజిషన్ లో. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ దాట్ ఆ కిష్మిష్ ఇట్లా స్వెల్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఓవర్ నైట్ మీరు సోక్ చేస్తే డ్రై ఫ్రూట్స్ ని ఆర్ కిష్మిష్, బాదాం అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ ని సోక్ చేసినప్పుడు పొద్దునే చూస్తారు కదా, అది కొంచెం ఉబ్బినట్టు స్వెల్ అయినట్టు కనపడుతుంది. ఎందుకు స్వెల్లింగ్ అయింది దాంట్లో? because of osmosis. Okay, so osmosis ela ayindi chuddam. Water molecule outside the raisin is high. Okay, inside the raisin water is low, less water. Okay, so from outside water is moving inside the kishmish or raisin. Okay, can you see the movement? ఎలా అవుతుంది మూవ్మెంట్ దీంట్లో? ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ టు ఇన్సైడ్. సి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ టు ఇన్సైడ్. సో ఫైనలీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ టు దిస్? ఇట్ విల్ స్వెల్. ద రేజిన్ విల్ స్వెల్. ఓకే, చరణ్, హాయ్ చరణ్. మదన్, టుడే నో క్విజ్. అగైన్ క్విజ్ విల్ బి దేర్ ఆన్ ఫ్రైడే. ఓకే, yes Shruti, sweetie, yes you requested this, so here it is for you. So adi swell ayindi. Okay, so ikkada emaitundi, water molecule from surrounding it is traveling inside the raisin. So actually what happened, we can define osmosis in two on the basis of two things actually. One is with respect to solvent we can define osmosis, with respect to solute we can define osmosis. Okay, so మీరే ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో రేజిన్ ఉంది కదా, ఇన్సైడ్ ద రేజిన్ వాటర్ ఇస్ లో. ఓకే, లో వాటర్. అవుట్సైడ్ ద రేజిన్ వాటర్ ఇస్ మోర్. సో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్. ఏంటి మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్? మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఓకే,
సో ఆస్మోసిస్ ని మనం ఫస్ట్ కేస్ ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్రమ్ హై సాల్వెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో సాల్వెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో వాటర్ వచ్చేసి సాల్వెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరందరు చూడండి, సపోజ్ ఇది కిష్మిష్, వాటర్ ఇస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ టు ఇన్సైడ్, అంటే హై సాల్వెంట్ టు లో సాల్వెంట్, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ హై సాల్వెంట్ టు లో సాల్వెంట్, దట్ ఈస్ ఆస్మోసిస్. ఓకే, అదే ఆస్మోసిస్ ని మనం విత్ అ పాయింట్ ఆఫ్ సల్యూట్ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. లిసన్ ఎవ్రీబడి కేర్ఫుల్లీ. విత్ రెస్పెక్ట్ టు సల్యూట్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ కిష్మిష్, inside the kishmish sugar is more, yes, and in the water sugar is less, yes, sugar will be less in water, more in the kishmish. So sugar enti, sugar oka solute kada. So ikkada ela aitundi movement, if we try to define it from the point of solute, movement of molecules from low solute concentration to high solute concentration. Yes, water low solute na, from low solute it is moving to kishmish, high solute, high sugar. Okay, so osmosis actually you can define in two terms. Okati vachesi with like from the point of solvent, high solvent concentration to low solvent concentration, adi oka definition. Lekapothe you define it as low solute to high solute concentration. Yes, is this really clear with you people? Osmosis can be defined from two point of view, solvent and solute. Solute ante high to low, sorry, solvent ante high to low, solute ante low to high. Yes, that is osmosis. Is it clear everybody? Please let me know. Yes, ardhamainda? మ్యామ్ సెమీ పర్మియబుల్ ఓన్లీ వాటర్ కి మాత్రమే పర్మిషన్ ఇస్తుందా? ఎస్ వెంకటేష్, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఆస్మోసిస్ జరగాలంటే సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ లేకపోతే ఆస్మోసిస్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్. సో ఆ కిష్మిష్ కేసులో వాటర్ ఇస్ పర్మిటెడ్, సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ఇస్ పర్మిటింగ్ వాటర్ టు కమ్ ఇన్ సైడ్. ఓకే, సో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇప్పుడు యానిమల్ సెల్లో, plant cell lo cell membrane or plasma membrane in animal cell, they act as semi permeable membrane only. Okay, లేఖన హైపర్టోనిక్, హైపర్టోనిక్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మీకు ఆస్మోసిస్ అర్థమైంది కదా స్వీటీ? బోనాలు హాలిడేస్ మీరే చెప్పాలి, నాన్న నాకు తెలీదు ఇప్పుడు. వెంకటేష్, ఎస్ మ్యామ్, రేజిన్ విల్ ష్రింక్. హారిక, రేజిన్ ఏ కేసులో ష్రింక్ అవుతుంది, ఏ కేసులో అది స్వెల్ అవుతుంది ఇప్పుడు చెప్తాను. Ravinder Reddy, ma'am, I would like to ask some doubts. Okay. Yes, you can ask Ravinder. Crystal clear kada Shruti? Madan? Clear? Okay. So osmosis ante we can define with two things. One with the point of solvent, one with respect to solute. So solvent ante high solvent to low solvent, movement of molecules. ఇప్పుడు సల్యూట్ ప్రకారం డిఫైన్ చేస్తే లో సల్యూట్ టు హై సల్యూట్. ఓకే, అది ఆస్మోసిస్, అండ్ త్రూ అ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, హాయ్ కున్ని చౌదరి, హౌ ఆర్ యూ? మ్యామ్, ఇఫ్ ఆస్మోసిస్ ఇస్ ఫాస్టర్ దాన్ when compared to diffusion. No, those two are different. Manivardhan, yes, Venkatesh ante Manivardhan, you got 48 out of 50, very good. So, page number 60 lo cell chapter, fundamental unit of life, this is there for both TS and AP, kani page number may vary.
సో ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ వీ పుట్ యానిమల్ సెల్ ఆర్ ప్లాంట్ సెల్ ఇన్ అ షుగర్ సొల్యూషన్ ఆర్ సాల్ట్ సొల్యూషన్. సో ఒక ప్లాంట్ సెల్ ఆర్ యానిమల్ సెల్ ని షుగర్ సొల్యూషన్ లో పెట్టినప్పుడు ఏమైతుంది? సో 3 things క్యాన్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో ప్లాంట్ సెల్ ఆర్ యానిమల్ సెల్ ని మీరు ఒక సొల్యూషన్, ఓకే, షుగర్ సొల్యూషన్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక ప్లాంట్ సెల్ ఆర్ యానిమల్ సెల్, if you put one plant or animal cell, what happens? 3 things could happen. What are the 3 things? Let us see. ikkada me syllabus regarded idi hypotonic, hypertonic and isotonic. 3 things can happen. Okay, so hypotonic, hypertonic, isotonic idi enti chuddam. The solution ipudu ఎనీ సొల్యూషన్ ని హైపోటోనిక్ ఎప్పుడు అంటారు? ఇఫ్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ మోర్ అవుట్ సైడ్, సరౌండింగ్ లో వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ మోర్ గా ఉంటే అండ్ ఇన్సైడ్ ఇది కిష్మిష్. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టేకెన్ వన్ కిష్మిష్ ఆర్ రేజన్, అక్కడ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లోగా ఉంటే అలాంటి సొల్యూషన్ ని హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ అంటారు. హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ అంటే outside low, surrounding low, water concentration will be high. Okay, inside the cell water concentration will be low. Then such a situation, such a solution is called hypotonic solution. Sarena? Okay, Ravinder, thank you so much for your lovely kind words and all the best. మీ అందరికీ అందరు ఇలానే మంచిగా ఛాంపియన్ అవ్వాలి, మంచిగా చదువుకోవాలి, హార్డ్ వర్క్ చేస్తే పిల్లలు గుర్తుపెట్టుకోండి, యూ ఆల్ క్యాన్ జస్ట్ షైన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఓకే, సో హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ లో ఏమైతుంది? వాట్ యాక్చువల్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్? Water will go inside the cell. Okay, from outside water is going inside the cell. Sarena? So ilanti situation lo a animal cell or plant cell, it will swell. Okay, so if you put a kishmish in hypotonic solution, hypotonic ante outside water concentration will be more, inside the kishmish లోయర్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఏమైతుంది? కిష్మిష్ విల్ స్వెల్, అది ఉబ్బుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే వాటర్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ద కిష్మిష్. హైపోటోనిక్, ద సెల్ విల్ స్వెల్. ఓకే, నా పేపర్లో హైడ్రిలా ఎక్స్పెరిమెంట్ 10th క్లాస్ లో ఉంది నాన్న. 10th క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా. దిస్ ఇస్ 9th క్లాస్ వీడియో. వెంకటేష్, ఇది లైఫ్ ప్రాసెస్ రిలేటెడ్ కాదు, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ సెల్ చాప్టర్, 9th క్లాస్ ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ సెల్ చాప్టర్. కానీ 10th వాళ్ళకి కూడా యూస్ఫుల్ కాబట్టి ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ పీపుల్ టు లిసన్. ఆస్మోసిస్ డిఫ్యూషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ కదా, కెమిస్ట్రీలో, బయోలో యూ విల్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ 2 words వెరీ ఆఫెన్. ఓకే ఓకే ఎవ్రీబడి, నెక్స్ట్ చూద్దాం. సో అలాంటి మూవ్మెంట్ ని ఎండోస్మోసిస్ అంటారు. ఎండో అంటే గోయింగ్ ఇన్సైడ్. సో ష్రింక్ కిష్మిష్, వాటర్ ఇస్ ఎంటరింగ్ ఇన్సైడ్. ఓకే, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్, హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ లో ఎండోస్మోసిస్ జరుగుతుంది అండ్ కిష్మిష్, ష్రింక్ కిష్మిష్ విల్ స్వెల్. ఓకే, సో ఇట్లా స్వెల్ అయింది కాబట్టి అది ఎండోస్మోసిస్. ఓకే, వెరీ గుడ్ మ్యామ్. డిఫ్యూజన్ లో ఒకవేళ మెంబ్రెన్ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? మెంబ్రెన్ ఉంటే డిఫ్యూజన్ కెన్ నాట్ హ్యాపెన్, దట్ విల్ నాట్ బి కాల్డ్ యాజ్ డిఫ్యూజన్. లేఖన మెంబ్రెన్ ఉంది అంటే అది ఆస్మోసిస్. ఓకే, సో కేస్ 2 చూద్దాం. కేస్ 2 ఏంటి? అవుట్ సైడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో లోయర్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లో ఇన్ ద సరౌండింగ్, ఇన్ లైక్ అవుట్ సైడ్ లో వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఉంటే and inside water concentration if it is high. Okay, inside ante kishmish lo suppose you take one swelled kishmish. Okay, so appudu emaitundi? Such a solution is called hypertonic solution. Okay, hypertonic ante outer environment lo water concentration is low, inside the cell
plant cell, animal cell or ikkada kishmish example, water concentration is high. So alanti situation lo water will move outside cell nunchi, it is going out. Okay, appudu cell will shrink. So hypertonic lo cell shrink aitundi, hypotonic lo cell swell aitundi. Okay, and ilanti movement ni exosmosis antaru. Okay, exosmosis enduku? Exo ante going out, ikkada water is going out na. Suppose swelled kishmish nunchi water is coming out. Okay, when water is coming out adi malli shrink aipotundi. Okay, so exosmosis will happen in case of hypertonic solution. Hypertonic solution lo exosmosis aitundi and cell always shrinks. Okay, హైడ్రీలా ఎక్స్పెరిమెంట్ 10th క్లాస్ లో ఉంది మణివర్ధన్, ఇక్కడ లేదు నాన్న. ఓకే గీతనా, ఫైన్. సో హైపర్టోనిక్, హైపర్టోనిక్, ఎండాస్మోసిస్, ఎగ్జాస్మోసిస్ అర్థమైంది కదా. ఇంకొక కేస్ 3, అది వచ్చేసి ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్. ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్ లో ఏమైతుంది? నో చేంజ్ ఇన్ ద సెల్. సెల్లో ఏమి చేంజ్ ఉండదు అన్నమాట. ఎందుకంటే వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ సేమ్, ఈక్వల్. ఇక్కడ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్, సెల్ లోపల వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెల్ అవుట్ సైడ్. సరౌండింగ్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ దే ఆర్ ఈక్వల్. సో వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈక్వల్ కాబట్టి కిష్మిష్, మీరు కిష్మిష్ పెట్టినప్పుడు నో చేంజ్ ఇన్ ద కిష్మిష్, ఇట్ విల్ నైదర్ స్వెల్ నార్ ష్రింక్. ఓకే, ఐసోటోనిక్, హైపర్టోనిక్, హైపోటోనిక్. అర్థమైందా? కమాన్ లేఖనకి అర్థమైంది, వెరీ గుడ్. కున్ని చౌదరి, కమాన్ కున్ని, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్ అండ్ డిఫ్యూషన్? చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకే ఎవ్రీబడి, సో వీ కెన్ సమ్మరైజ్ దిస్ వన్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్. సో మనం ఈరోజు ఏమేమి నేర్చుకున్నాము? వీ సా అబౌట్ డిఫ్యూజన్, ఓకే, and osmosis, how diffusion and osmosis are happening. Osmosis జరగాలంటే ఒక సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ కావాలి. డిఫ్యూషన్ లో సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ is not required. Okay, so 3 things we need to remember. కాన్సన్ట్రేషన్ బాగా విన్నాం కదా, హై కాన్సన్ట్రేషన్, లో కాన్సన్ట్రేషన్. అసలు ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి? కాన్సన్ట్రేషన్ is exact amount of one particular substance ఫౌండ్ ఇన్ అ సొల్యూషన్. అంటే వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్, షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్, సాల్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే అమౌంట్, ఎంత అమౌంట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, డైల్యూట్ సొల్యూషన్, కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ తెలుసు కదా. ఓకే మ్యామ్, వేర్ ఇస్ దిస్ బయాలజీ ఎగ్జామ్ కండక్టెడ్ అండ్ క్యాన్ వి రైట్ టుడే? గౌతమ్, విచ్ బయాలజీ ఎగ్జామ్ నానా? మణివర్ధన్, మ్యామ్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ 1% ఉంటే ఏమైనా చేంజెస్ జరుగుతాయా? 1%, 2% ఏం లేదు నాన్న, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్. హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ లో కాన్సన్ట్రేషన్, అప్పుడు చేంజెస్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే సంతోష్, yes, tomorrow live class is there. Every day live class will be there. Okay, so diffusion అంటే ఏంటి? Movement of molecules or substance from high concentration to region of low concentration is diffusion. Diffusion mostly occurs ఇప్పుడు సెల్ లో gaseous exchange, ప్లాంట్ సెల్ ఆర్ యానిమల్ సెల్ లో gaseous exchange జరుగుతుంది కదా. అమీబాలో gaseous exchange జరిగినప్పుడు డిఫ్యూజన్ ద్వారానే జరుగుతుంది. ఆస్మోసిస్ అంటే ఏంటి? మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ అ హై వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్. వాటర్ అంటే ఇక్కడ సాల్వెంట్. ఓకే, so with respect to solvent, if you define osmosis ni manam solvent and solute point respect తో మనం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. సాల్వెంట్ అంటే హై వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆస్మోసిస్. సల్యూట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ లో solute to high solute
concentration is osmosis. So mostly solvent prakaram మీరు explain చేస్తే you can go for this particular definition, high water concentration to low water concentration. Okay, and what is very very important for osmosis? Semi-permeable membrane. So osmosis is happening through a semi-permeable membrane. All right, everybody. ఓహో గౌతమ్, అది వాళ్ళ స్కూల్లో జరిగింది, మార్క్స్ అదే చెప్తున్నారు వాళ్ళందరూ. ఓకే సంతోష్, ఎవ్రీ డే 9th క్లాస్ వాళ్ళకు క్లాసెస్ లైక్ క్లాస్ లైవ్ సెషన్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 7 o'clock అండ్ 10th క్లాస్ వాళ్ళకు ఫ్రమ్ 8 o'clock. ఓకే సరే వెంకటేష్, సో మెనీ వెంకటేష్ యాక్చువల్లీ. ఓకే ఎవ్రీబడి, మ్యామ్ వాటర్, ఎస్ అర్థమైంది కదా. సో దాట్స్ ఆల్. అందుకే డిఫ్యూషన్ ఆస్మోసిస్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ నౌ యూ ఆల్ కెన్ రైట్ ద differences between diffusion and osmosis. It occurs in any medium. Diffusion can occur in solid, liquid, gas, but osmosis need only liquid medium. Okay, so inkokati enti semi permeable membrane diffusion lo avasaram ledu, కానీ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ ఆస్మోసిస్ లో ఖచ్చితంగా కావాలి. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఆస్మోసిస్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఓన్లీ, కానీ ఇక్కడ సాలిడ్, లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాసెస్ సొల్యూట్స్ మూవ్మెంట్ కూడా డిఫ్యూషన్ లో పాసిబుల్. ఓకే ఎవ్రీబడి, టుమారో లైవ్ క్లాస్ హారిక, టుమారో ఐ విల్ లెట్ యు నో. బాయ్ బాయ్ ఎవ్రీబడి, మళ్ళీ కలుద్దాం సేమ్ టైం సేమ్ ప్లేస్ విత్ ఆల్ మై సేమ్ స్టూడెంట్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీబడి for attaining this session. This is a simple basic of biology and also chemistry, osmosis and diffusion. So keep smiling, be cheerful, manchiga FA1 exam kosam prepare cheyandi. Till we meet in the next class. Till then, bye bye, take care.